Balanan Sano. What's up mga sano? So karong adlaw so may lingaw, so nagplano ko nga mag washing ko sa chariot, kay nagplano ko nga mamaligya dito sa Iliaga, no, kay samtang maligya, so plano po ko magpalupad ko og drone dito para makita nato ang aerial view dito. So pista tayo dito, no. So mag hugas na ta. Muna no sa mga sano, so mag car wash na ta. Adto sa to ang chariot. Di makita dire kay umato ta sa chariot, no, mga sano. So I hope na makita ninyo, makita no. So nalagang hawang laptop, so kinahanglan to nilimpyuhan kay ito ay karga nga to ang bago nga to ang car wash. So pinasara itong auditor, tapos importante lang malimpyo po. Kaya ito ang butang ng tinda, tanduay, coke, so naikisan, so lang limpyo na yung dire, di nabas. So kinisa mo ni nagkabas mga sano kay ito ang hawlan dito kware, gahawal ta dito kay nag-repair sa kalsada, pasulod sa kware. So bahala siguro di kayo yung limpyo na sano, at least na malimpyo-limpyo gamay ba. Sugod na dahil babaw adong sa ubos, so okay ra dahil mga sano, okay ra sa pressure washer. So kini nga itong GoPro nga gigamit, so na siya limit, malubat na taod-taod. So kutob ba siguro sa video na to, sama na sa ato lang ni forward. So karon nga season mga sano, so nisugod nag-init diris Bohol. So okay ba sa laing lugar, so basig mara siguro Pilipinas man gyapon, so mag-din siya. So kinahanglan taas nga pasensya. So may ganap, no. So Birni Santo man ron unta, so yung sila nga og Birni Santo ko, no.
matos ka masayang buhaton gilaay man ko kini naanatag na buhaton pero ano ngita na tag na kalingawan hugas na ta sa chariot. So atong gigamit na ang GoPro. So okay ra mga katong DSLR pero na yung mga gibuhaton sama niyan. So mas maayo GoPro kay pang lugol ba. Kato siya angal sa panglagyo. Pero pang dool so murag ma-blur lang yang kuan. Ganahan siya dako ko putog lens. Plus GoPro nga murag pang kuan ba action camera. Pwede og dool lah. So nagubang camera na may marag autofocus nga dali ra. So kadto brato ko na puto ang kuan. Budget friendly pod so nas middle range nasa 20 plus K. So muna no. Pwede jud siya totally nga high end. Yorog mga kwarta sa itong vlog improve ta palita og kanang mas tindot-tindot yung camera manigay nga nga be resourceful lang kung sa inana to silig na mga sana maungot mag bas ito ng itod itong nagpuan na nagtod ay sayang pagtubig. Ito ang bayan of road ay gahe ko anas tubig. So manag diri sa part niya ko ano. So, okay kayo ready to ko ano so another loading. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
nervous, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nahumana ta og hugas sa chariot, no, mga sano. So kadto mo tayo itong gamiton pagpalinda dito sa Hiliagan, Ilaya. Then kung natay time, so itong suwayan pagpalupad og drone para makita ta dito sa aerial view sa Hiliagan, Ilaya. So karon murag nakamakamaan ko gamay, so hopefully nga mo success ta, maka-vlog ta. So mao na, no. So daghang salamat og mayong adlaw mga sano.